Hello everyone, how are you? Nice to meet you again. Mwah. I send you a big kiss from the distance to all the children and their families, yes? Un beso enorme a todas las familias y a los chicos que están mirando este video, okay? I don't know, I think this is the fourth or fifth video we are doing. Creo que este es el cuarto o quinto video que estamos haciendo. Hicimos un montón de videos, okay? Very good. And today we are going to revise daily routines, ¿sí? Vamos a repasar esas daily routines that are so difficult to remember, que son muy difíciles de acordarnos, yes? Because it's a very difficult topic. Es un muy difícil tema. So I'm making this video, estoy haciendo este video for you to remember them, ¿sí? Para que ustedes se las puedan acordar and not to forget them, y no olvidárselas. Okay, shall we start? Empezamos. Let's begin. Okay, very good. The first one is get up, okay? We have to learn how to write the word. Tenemos que aprender cómo escribir la palabra, how to pronounce it, okay? Cómo pronunciarla, because we cannot say get up. No podemos decir get up. Get up, get up is the way we write the word. Es como se escribe la palabra. But get up is the correct pronunciation, yes? So, I get up at 7. ¿Sí? Si alguien me pregunta, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? I get up at 7, okay? Or I get up at 8. Very good. Let's move on. Then we have get, yes, get dressed. Okay, get dressed. Yes, we write it, le escribimos get dressed, but we decimos get dressed. Okay, y siempre acuérdense de agregarle el I, la I, sí, de yo. I get dressed at 7. Yes, after we get up, después de que nos levantamos. Okay, so what do you wear when you get dressed? ¿Qué se pone? ¿O qué usan when you get dressed? For example, a sweater, very good, because the weather is cold. Yes, el clima está frío. Some trousers, algunos pantalones, shoes, flip-flops, sí, ojotas, whatever you want. Sí, lo que quieran entonces. I get dressed at 8. Very good, excellent. The boy is wearing a shirt, sí, está usando a shirt, and trousers, and he's about to get dressed with his shoes. Sí, se va a poner sus shoes. Very good. Let's move on. Then the next thing we do is to wash my face. Okay? Yes, remember. Wash your es tú, but we say my. Yes, wash my face. Okay? I wash my face. Okay? With the I, con la I de yo. Yo me lavo la cara. Okay? I wash my face. Okay? How many times do you wash your face per day? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Déjenlo en los comentarios, ¿ok? Let's move on. Vamos a continuar. Then we have your favorite daily routine, ¿sí? Su favorita. Have breakfast, ¿ok? Have breakfast. Very good. We write it, la escribimos have breakfast. This is difficult, ¿ok? Esta es difícil. So, I have breakfast at 8, for example. Yes, I have breakfast at 9. Okay, very good. And what do you usually have for breakfast? Cookies, galletitas, bread, pan, cereal, milk, yes, leche, juice, jugo, okay? Déjenlo en los comentarios también. Let's move on. Then we have brush. We write it brush, lo escribimos brush. Teeth, okay? It's not teeth, it's brush my teeth, okay? I brush my, because los teeth son mine, son míos. I brush my teeth, okay? I brush my teeth at 10, yes, for example. Or I brush my teeth at 11, yes? Very good. Let's move on. Then we go to school. Vamos a la school. I think this is your least favorite daily routine. Sí que esta es su menos favorito, ¿ok? Tenemos que usar el I. I go to school at 9, por example. No, a muchos, I go to school at 8. Yes, very good. Or I go to school at 12, ¿ok? Si van a la tarde.
or at 1, okay? I go to school. Very good. Let's move on. Good, I'm wearing my glasses again. Estoy usando los glasses de vuelta. So, what's this? Take lessons, okay? Very good. So, I take lessons, yo tengo clases at 9, okay? Or at 10. Nunca se olviden del I take lessons at 10. Very good, excellent. Let's move on. Excellent. And after we take lessons, después de que tenemos las lessons, this is go home, okay? I go home at 8. Yes? For example, at 8. Or I go home at 12, at 1, ¿sí? Or at 6, si van a la tarde. Entonces, acuérdense, I go home at 12, at 1, or at 6. ¿Bien? Siempre cuando dicen la hora ponen at, ¿ok? I go home at, y la hora. And the time, la hora. 7, 8, 9, very good. Yes, go home. Yes, acuérdense cómo lo escriben. Very good. Let's move on. Then we have lunch. Don't confuse it with have breakfast. No se lo confundan con have breakfast, que es desayunar. This is almorzar, okay? So, I have lunch at 1 or at 2, okay? I have lunch, but we pronounce it lunch, okay? Lo pronunciamos lunch, okay? Very good. What do you usually have for lunch? ¿Qué almuerzan? For example, this boy is going to have lunch, a sandwich, okay? A sandwich, an apple, and juice. See, juice, jugo. Very good. Let's move on. No, this is the last one. Very good. And now we are going to remember these daily routines. Sí, vamos a aprender las daily routines which are in the book. Sí, las que están en el book, okay? On page number 5. Yes, en la página 5, in Pupils book. Sí, en el libro de teorías que usamos en las clases online, okay? Very good. Excellent. So, here we have listen to stories, okay? Very good. I listen to stories at 2, 3, 4, okay? Very good. I listen to stories. Be careful with the pronunciation. Tengan cuidado con la pronunciación, yes? Listen to stories, okay? Very good. 2, yes? Watch DVDs. We don't watch DVDs anymore. Ya no miramos más los DVDs, but we watch Netflix, YouTube, I don't know what else. No sé qué más. But watch DVDs, okay? Remember, I watch DVDs at 10, at 9, okay? Very good. Then we have read books, okay? Read books, okay? I read books at 6, at 7, a la hora que sea, okay? I read books, okay? Remember it. Acuérdenselo. Very good. Read books. Yes, very good. Then, I think this is your favorite one, que esta es tu favorita. Use a computer, okay? One more time. Use a computer. I use, nunca se olviden del I use a computer, okay? At 10, at 11, no sé hasta qué hora se quedan. Stay up, hasta qué hora se quedan levantados. Pero creo que la usan too late, muy tarde. Very good. Then, read magazines, okay? I read magazines at 3, 4, okay? Very good. Then, I think this isn't your favorite one, no es su favorita. It's look for information, okay? I look for information at 6, at 7, okay? One more time, una vez más. Look for information. Very good, okay? Look for information. Excellent. Then, number 7, la número 7 es do. Acá tenemos your, pero eso, your es tú. Entonces tenemos que usar el my, la M y la Y. Yes? Do my homework. Okay, very good. I do my homework at 2, at 3, at 4 after school. Después de la escuela. Okay? I do my homework at 4, at 5. Very good. Do my homework. Okay? Do you do your homework every day? ¿La hacen every day, todos los días? I hope so. Espero que sí. Then we have the last one, la última. Write. This is your, que es tú. Write in my diary. Okay? Write in my diary. One more time. Write
in my diary, okay? So, I write in my diary at 10 at 11. Very good. Very good. And now let's move on to page number 8. Sí, vamos a la página number 8 del mismo book, del mismo libro, okay? And we are going to revise, vamos a repasar what we have seen, yes, the previous class, lo que vimos la clase anterior, okay? Now we know how to say, ya sabemos cómo decir, I read books, okay? Yo leo libros. I read books, I read magazines, ¿sí? Pero para decir that we don't read books, que no leemos libros o no hacemos esa daily routine, vamos a decir I don't, yes, I don't, que significa no, I don't watch DVDs, ¿ok? Yo no miro DVDs. Ahora miramos Netflix, ¿ok? So, I don't, cuidado con la pronunciación, I don't watch DVDs, ¿ok? Y don't es lo mismo que decir do not. Se puede decir I do not watch DVDs o I don't watch DVDs. De las dos formas está bien, ¿ok? Por ejemplo, queremos decir yo no desayuno a las 12. Vamos a decir I don't have breakfast at 12, ¿ok? O I don't get up, no me levanto, at 6, a las 6. Ahora que estamos en cuarentena, ¿ok? Very good. Y vamos a pasar a la pregunta. Si queremos preguntarle a alguien más, ¿qué hace esa persona? ¿Sí? In their daily routines. ¿Sí? En sus días rutinarios, ¿ok? Y le vamos a preguntar, ¿do you use a computer? Vamos a usar el do, ¿ok? El do para preguntar. El you, que significa vos o tú. Use a computer. Yes. ¿Vos usás una computadora? Y la otra persona, si es yes, nos va a decir yes, I do. ¿Ok? Yes, I do. ¿Ok? Por ejemplo, do you have breakfast at 12? Yes, I do. Si la respuesta es yes. ¿Sí? Yes, I do. Si le preguntamos, do you read magazines? Y la respuesta es no, vamos a decir no, I don't. ¿Sí? Yo no leo. ¿Ok? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, do you have breakfast at 6? Si su respuesta es yes, me van a decir yes, I do. ¿Ok? Si yo les pregunto, do you have breakfast at 7? Y la respuesta es no, me van a decir no, I don't. ¿Ok? Entonces, vamos a revise, vamos a repasar. Para decir que si hacemos una daily routine es I read books o I read magazines. Así, ¿ok? Si vamos a decir que no hacemos esa daily routine, le agregamos el don't, ¿ok? I don't watch DVDs o I don't use a computer. ¿Bien? O I don't wash my face. No me lavo la cara, por ejemplo. ¿Yes? Y para preguntarle a alguien más, vamos a usar el you, que es vos. ¿Yes? Do you use a computer o do you get dressed at 8? ¿Te vestís a las 8? Si la respuesta es yes, decimos yes, I do. ¿Yes? Si le preguntamos, do you get dressed at 8? Acá hay otro ejemplo, ¿ok? Le vamos a decir no, I don't. Si la respuesta es no, ¿ok? Si es yes, yes, I do. ¿Yes? Si la respuesta es no, no, I don't. Entonces les tengo two questions. Do you have breakfast at 8? Lo pueden dejar abajo. Si es yes, I do, ponen yes, I do. Si es no, I don't, no, I don't. ¿Sí? Y otra cosa. Do you brush your teeth? ¿Sí? ¿Se lavan los dientes? Yes, I do o no, I don't. Lo dejan abajo en los comentarios. Que quiero leer cuántos saben, ¿ok? And this is everything for today. Esto fue todo por hoy. I send you a big kiss, yes? See you next week. Bye, bye.